హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బయోవెల్ ఛానల్. సో ఈ రోజు మనం నేర్చుకునే టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్. అసలు ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఇది ఏ టాపిక్ కి సంబంధించింది? సో నార్మల్ గా మనకి ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అనేది ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనే టాపిక్ లో ఒక చిన్న సబ్ టాపిక్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో మీరు మన ఛానల్లో చూస్తే కనుక మనకి లాస్ట్ ఒక 3 పార్ట్స్ నుంచి ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేవి వీడియోస్, రిలేటెడ్ వీడియోస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3 చూసిన తర్వాత దిస్ ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ గురించి ఈ వీడియో చూడండి. సో మనం పార్ట్ 1లో ఏంటి, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బాడీ లోపల సెల్ అనేది ఉంటుంది. సో యూనిసెల్లర్ గురించి, మల్టీ సెల్లర్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం, అండ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ల గురించి కూడా మనం చదువుకున్నాం. అండ్ పార్ట్ 2లో ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్, యూకారియోటిక్ సెల్స్ గురించి, అండ్ ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ అనిమల్ సెల్స్ గురించి కూడా మనం చదువుకున్నాం. అండ్ పార్ట్ 3లో ఏంటి అంటే మనం ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఆర్గనల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ గురించి అండ్ సెల్ వాల్ గురించి మనం చదువుకున్నాం. అండ్ దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ 4 ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో ఈ రోజు మనం నేర్చుకునే టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్. సో ఈ ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ మనం కంప్లీట్ గా సెల్ ఆర్గనల్స్ గురించి మనం చదువుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్గనల్స్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్, and second cell organelles is Golgi Apparatus or Golgi complex, and third one it is a lysosome. In the fourth, the last cell organelles, it is a vacuoles. So vacuoles is a illusion bodies. So these are the 4 cell organelles. These are in endomembrane system. So this cell organelles, the function is intercoordinated to each other. So intercoordinating to each other ante enti? So intercoordinated to each other ante entante oka cell organelle function ade inko cell organelle functions anevi connect ayi untundi. So aa connection ni manam intercoordinating ani antam. So that's why this 4 cell organelles functions is intercoordinated to each other. And another important point is this 4 cell organelles is a single membrane. So endomembrane systems are mainly 4 cell organelles. First one it is a endoplasmic reticulum, second one it is a Golgi Apparatus, and the third one it is a lysosome, and the fourth one is vacuoles. So these 4 cell organelles is the function is intercoordinated to each other, and this 4 cell organelles is a single membrane cell organ. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సెల్ ఆర్గనల్ గురించి వాటి ఫంక్షన్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్. సో నార్మల్ గా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ అనేది మనకి 2 టైప్స్ అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ద రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్. సో ఈ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ నేను ఆర్ఈఆర్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్. సో రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ అనేది మనకి ప్రోటీన్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది, అండ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ విచ్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు సింథసిజింగ్ ద లిపిడ్స్. అండ్ దిస్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ద 3 parts. ఫస్ట్ వన్ సిస్టర్నా. సో ఈ సిస్టర్నా అనేది the 4 to 6 sac like structures we call cisterna. సో ఈ సిస్టర్నా ఇట్స్ మెయిన్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ సో ఈ సిస్టర్నా సర్ఫేస్ పైన రైబోసోమ్స్ అనేవి బైండ్ అవుతాయి. సో రైబోసోమ్స్ బైండ్ అయ్యే వాటిని మనం రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ అనేది అంటాము. సో రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ అనేది మనకి ప్రోటీన్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది, అండ్ ఇవి 4 to 6 sac-like structures. So another cisterna, so it is a completely plain cisterna, that is a smooth endoplasmic reticulum. A smooth endoplasmic reticulum అనేది మనకి లిపిడ్ ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. సో another part it is a tubule. సో ఈ ట్యూబ్యూల్ అనేది మనకి ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ ట్యూబ్యూల్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్యూబ్యూల్ అనేది మనకి ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఈ ట్యూబ్యూల్ అనేది మనకి సిస్టర్నా దగ్గరలోనే సిస్టర్నాకి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెసికల్. So vesicle it is a spherical like structure. So these are the 3 parts in endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum అనేది మెయిన్ గా 2 టైప్స్ ఉంటుంది. రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ which is helpful to synthesizing the protein, and smooth endoplasmic reticulum which is helpful to synthesizing to the lipids. And cisternas and tubules and vesicles, these are the 3 parts in endoplasmic reticulum. సో మన సిస్టర్నా ఏంటి, వెసికల్ అంటే ఏంటి, ఆ ట్యూబ్యూల్ అనేది ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. సో మనకి సెల్, సో ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఆర్గనల్స్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో రఫ్ న్యూక్లియస్. సో ఈ న్యూక్లియస్ కి అటాచ్ అయ్యి మనకి
ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం సిస్టర్నా అని అంటాము. సో సిస్టర్నా ఇట్ ఈస్ ఏ 4 to 6 sac like స్ట్రక్చర్. సో ఈ సిస్టర్నా ఏం చేస్తుందంటే ఒక సిస్టర్నా సర్ఫేస్ పైన మనకి రైబోసోమ్స్ అనేవి ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ ద రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సో రైబోస్ అనేవి ఆ సర్ఫేస్ అనేది ప్లెయిన్ గా ఉంటాయి, అంటే కంప్లీట్లీ రైబోసోమ్స్ అనేది అబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి. అది మనకి స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సో నార్మల్గా ఈ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అండ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఏంటి అంటే మనకి ప్రోటీన్ అండ్ లిపిడ్ ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. బట్ ఆ సింథసైజ్ ప్రోటీన్ మనం ఆ ప్రోడక్ట్ మనం కాంట్ యూజ్ డైరెక్ట్లీ. So before using, some modifications is happened. So the endoplasmic reticulum main function ఏంటి అంటే ప్రోటీన్ లిపిడ్ ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. It can't modify. For modification purpose, nearby endoplasmic reticulum, one of the cell organelle is there, that is the Golgi apparatus. ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం కి దగ్గరలో Golgi apparatus అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ Golgi apparatus మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే modification చేస్తుంది. either protein or lipid. The main function is modified and packaging the product and transporting to the product. That is the main function of the Golgi apparatus. సో ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఒక ట్విస్ట్ అనేది ఉంది. ఏంటి అంటే మనకి ప్రోటీన్ లిపిడ్ అనేది మోడిఫై అవుతుంది. ప్రోటీన్ లిపిడ్ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది. అది ఎక్కడ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లోపల ప్రోటీన్ లిపిడ్ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ Golgi apparatus దగ్గర మోడిఫికేషన్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ని ఈ ప్రోటీన్ లిపిడ్ ఈ ప్రోడక్ట్ని సో Golgi apparatus దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళడానికి సో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనకి వెసికల్స్ వెసికల్స్ అనేవి యూస్ అవుతాయి. సో వెసికల్స్ అనేవి సమ్ వెసికల్స్ ఈజ్ బైండెడ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సిస్టర్నా అండ్ సమ్ వెసికల్స్ ఈజ్ బైండెడ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్యూల్. సో సిస్టర్నా సర్ఫేస్ పైన బైండ్ అయ్యే వెసికల్ అనేది ప్రోటీన్ క్యారీ చేస్తుంది అండ్ ట్యూబ్యూల్ సర్ఫేస్ పైన బైండ్ అయ్యే వెసికల్ అనేది లిపిడ్స్ ని క్యారీ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వెసికల్. సో ఇన్సైడ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే సింథసిస్ అయిందో దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇట్ గోస్ టు ద లూమినల్ స్పేస్. సో దిస్ లూమినల్ స్పేస్లో జస్ట్ మోడిఫికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ కంప్లీట్లీ మోడిఫికేషన్ కాంట్ హ్యాపెన్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వెసికల్స్ ఈజ్ బైండెడ్ టు ద సిస్టర్నా సర్ఫేస్ అండ్ ట్యూబ్యూల్ సర్ఫేస్ విచ్ ఈస్ క్యారీ టు ఎప్పుడైతే బైండ్ అయిందో సో బైండ్ అయిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ని ఇవి తీసుకుంటాయి. సో ప్రోడక్ట్ని తీసుకున్న తర్వాత దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఈ వెసికల్స్ అనేవి మనకి Golgi apparatus ఫస్ట్ సిస్టర్నా దగ్గర బైండ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ సిస్టర్నా అని మనం సిస్ ఫార్మింగ్ ఫేజ్ అని అంటాము. సో ద ఫస్ట్ సిస్టర్నా ఆఫ్ Golgi apparatus we call cis forming phase. సో ఎప్పుడైతే ప్రొడక్ట్ అనేది ఆ వెసికల్స్ అనేవి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం దగ్గర నుంచి తీసుకొని దెన్ ఈ వెసికల్స్ అనేవి ఫస్ట్ సిస్టర్నా ఆఫ్ Golgi apparatus వాటి సర్ఫేస్ పైన బైండ్ అవుతాయి. సో వాటి సర్ఫేస్ బైండ్ అయిన తర్వాత ఈ Golgi apparatus ఏంటి అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ని తీసుకుంటుంది. సో ప్రోడక్ట్ని తీసుకొని ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద వన్ సిస్టర్నా టు అనదర్ సిస్టర్నా. So one the cisterna. So the last cisterna of Golgi apparatus we call transforming phase. సో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫేస్ అని అంటాము. సో ఈ Golgi apparatus లోపల ఏం జరుగుతుందంటే ప్రోటీన్ కానీ లిపిడ్ కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి మోడిఫై అవుతుంది. సో మోడిఫై అవుతుంది అండ్ ఆల్సో మోడిఫికేషన్ అయిన తర్వాత ద కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్ ఇది ప్యాకేజ్ చేస్తుంది. సో ప్యాకేజ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ వేర్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పర్పస్. ఫస్ట్ హియర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఈస్ ద కెమికల్ ఈస్ రీచ్ టు ద లాస్ట్ cisterna of Golgi apparatus. This last cisterna of Golgi apparatus we call transforming phase. So ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ అనేది ఈ లాస్ట్ సిస్టర్నా ఆఫ్ Golgi apparatus దగ్గర రీచ్ అయిందో అగైన్ వెసికల్స్ అనేవి అగైన్ బైండ్ అవుతాయి. సో వెసికల్స్ అనేవి బైండ్ అయ్యి ఈ ప్రోడక్ట్ని ఈ కంప్లీట్ మోడిఫికేషన్ అయిన ప్రోడక్ట్ని ఇవేం చేస్తుందంటే రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో రిసీవ్ చేసుకొని సపోజ్ ఇది ప్రోటీన్ రిసీవ్ చేసుకుంది అనుకో. సో ప్రోటీన్ అనేది మనకి సమ్ టైమ్స్ సో ఇట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్. సో వెన్ ప్రోటీన్ goes to the outside the cell, that method we call exocytosis, and some proteins is required for inside the cell. సో ఇలాగ ప్రోడక్ట్ అనేది ఆ కెమికల్ అనేది లాస్ట్ సిస్టర్నా ఆఫ్ Golgi apparatus దగ్గర రీచ్ అయిన తర్వాత సో
అప్పుడు వెసికల్స్ అనేవి బైండ్ అవుతాయి. సో ఈ వెసికల్స్ అనేవి బైండ్ అయిన తర్వాత ఈ వెసికల్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ మోడిఫై అయిన ప్రోటీన్, సో ఆ మోడిఫికేషన్ కంప్లీట్ గా మోడిఫికేషన్ అయిన ప్రోడక్ట్ ని ఇవి రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. రిసీవ్ చేసుకొని సపోజ్ ఆ ప్రోడక్ట్ వేర్ ఇట్ రిక్వైర్డ్, ఇట్ అగైన్ దిస్ వెసికల్స్ గోస్ దట్ ప్లేస్ అండ్ రిలీజ్ ద ప్రోడక్ట్. సపోజ్ మనకి ప్రోటీన్ అనేది మోడిఫై అయింది, ఆ ప్రోటీన్ అనేది మనకి అవుట్ సైడ్ ద సెల్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్, సో దట్ ప్రాసెస్ వి కాల్ ఎగ్జోసైటోసిస్. అదే మనకి ఆ ప్రోటీన్ అనేది, సో ఆ ప్రోటీన్ అనేది మనకి ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఇట్ రిక్వైర్డ్, సో ఆన్ దట్ టైమ్ ద వెసికల్స్ ఇట్స్ కాంట్ గోస్ అవుట్ సైడ్, ఇట్స్ జస్ట్ స్టే ఇన్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. ఓకే, so when protein is required for outside the cell, that process we call exocytosis. Exocytosis means outside the cell. So if the protein is required in inside the cell, on that time the vesicles is can't transfer, then just the vesicle is release the protein. So this is the function about endoplasmic reticulum. So in cisternas, vesicles and Golgi apparatus. So ఇప్పటి వరకు మనం two endomembrane system cell organelles గురించి నేర్చుకున్నాం. One is the endoplasmic reticulum and another one it is the Golgi apparatus. So endoplasmic reticulum which is synthesis into the protein and lipid. Golgi apparatus ఏం చేస్తుందంటే ఆ రిలీజ్ అయిన ప్రోటీన్ లిపిడ్ ని మోడిఫై చేసి ప్యాకేజ్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ వెసికల్స్ ఇస్ వర్క్స్ లైక్ ఏ ర్యాపిడో పర్సన్. సో ర్యాపిడో పర్సన్ ఏం చేస్తారు, జస్ట్ ఒక లొకేషన్ దగ్గర మనల్ని పికప్ చేసుకొని సో మనకి కావాల్సిన మన రిక్వైర్డ్ లొకేషన్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తుంది. సేమ్ అలాగే వెసికల్స్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ దట్, వన్ ప్లేస్ ఇట్ జస్ట్ బైండెడ్ అండ్ రిసీవింగ్ ద ప్రొడక్ట్ అండ్ ద పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ వేర్ ఇట్ రిక్వైర్డ్, సో ఆన్ దట్ ప్లేస్ ఇట్ ప్రొడక్ట్ అనేది. సో ఇప్పటివరకు మనం ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అండ్ గోల్గి కాంప్లెక్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. అండ్ అనదర్ థర్డ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ లైసోసోమ్. సో యాక్చువల్లీ దిస్ లైసోజోమ్, ఇప్పటివరకు మనం లైసోజోమ్ అంటే ఏం చదువుకున్నాము, సో ఫ్రమ్ క్లాస్ 6th to 10th. సో లైసోజోమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సూసైడల్ బ్యాగ్. వై వి కాల్ లైసోజోమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సూసైడల్ బ్యాగ్, ఎవరికైనా తెలుసా? సో మనకి ఇక్కడ వెసికల్స్ అనేవి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫేజ్ అంటే లాస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గోల్గి apparatus దగ్గర బైండ్ అవుతుంది. సో బైండ్ అయ్యి ఆ ప్రొడక్ట్ ని తీసుకుంటుంది. సపోజ్ మన ప్రోటీన్ చూస్తే కనుక ప్రోటీన్ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అవుట్ సైడ్, సో ఆ ప్రోటీన్ అనేది మనకి అవుట్ సైడ్ ద సెల్ రిక్వైర్ అయితే కనుక ఈ వెసికల్ అనేది ఇట్స్ గోస్ టు ద అవుట్ సైడ్ ద సెల్ అండ్ గివెన్ టు ద protein. So the protein is goes outside the cell, the process we call exocytosis. Exo means outside. So suppose this protein is required for inside the cell, so that అప్పుడు ఏంటంటే మనకి వెసికల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. సో some vesicles, so vesicles which is carry the protein, so that vesicles have some enzyme characters. That enzyme it is a hydrolytic enzyme. So a hydrolytic enzyme is have the help to digestion. This hydrolytic enzyme is helpful for digestion. So ఈ hydrolytic ఏ వెసికల్ అయితే ప్రోటీన్ క్యారీ చేస్తుందో సో ఆ వెసికల్స్ కి హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. సో దిస్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్ ఇట్స్ వర్క్స్ లైక్ ఇట్స్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ లైసోజోమ్. This is lysosome. So now we talking about the lysosome. సో లైసోజోమ్ అని ఇప్పటి వరకు లైసోజోమ్ అంటే ఏం తెలుసుకున్నాము, లైసోజోమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సూసైడల్ బ్యాగ్. సో ఇప్పటి వరకు అదే తెలుసుకున్నాం. వై వి కాలింగ్ లైసోజోమ్ ఈస్ ఏ సూసైడల్ బ్యాగ్. సో నార్మల్ గా లైసోజోమ్ బాడీ లోపల, సో ఇన్సైడ్ ద లైసోజోమ్ దే హ్యావ్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్. సపోజ్ ఏవైనా ఫారెన్ పార్టికల్స్ కానీ లేదంటే ఏవైనా డ్యామేజ్ సెల్స్ కానీ ఇట్స్ సరౌండెడ్ టు ద అవుట్ సైడ్ ద సెల్. సో దట్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ లైసోజోమ్ అనేది ఆ ఫారెన్ పార్టికల్స్ ని ఆ డెడ్ సెల్స్ ని ఐడెంటిటీ చేస్తుంది. ఐడెంటిటీ చేసిన తర్వాత త్రూ ఎండోసైటోసిస్ మెథడ్. సో ఎండోసైటోసిస్ మెథడ్ ఎప్పుడైతే ఫారెన్ పార్టికల్స్ అనేవి మనకి అవుట్ సైడ్ ద సెల్ సరౌండెడ్ అవుతుందో, అవుట్ సైడ్ ద సెల్స్ ఫారెన్ పార్టికల్స్ కానీ లేదంటే ఏమైనా డ్యామేజ్ సెల్స్ కానీ ఉంటే కనుక దెన్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ లైసోజోమ్ అనేది ఐడెంటిటీ చేస్తుంది. లైసోజోమ్ అనేది ఐడెంటిటీ చేసిన తర్వాత త్రూ ఎండోసైటోసిస్ మెథడ్ ద్వారా ఈ పార్టికల్స్, ఈ ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఇట్ అలో టు కమ్స్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఇన్సైడ్ ద సెల్, సో సెల్ లోపలికి వచ్చినాయో దెన్ ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ సెల్ఫ్, సో లైసోజోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ బ్లాస్ట్. సో బ్లాస్ట్ అయ్యాక సో లైసోజోమ్ లోపల హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ బ్లాస్ట్, దెన్ ఆటోమేటికలీ దిస్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ is split outside.
సో ఎప్పుడైతే ఈ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అయినాయో దెన్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఇట్ engulfed. సో ఫారెన్ పార్టికల్స్ ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై లైసోజోమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సూసైడల్ బ్యాగ్. సో ఫారెన్ పార్టికల్స్ ని ఇది ఎంగల్ఫ్ చేస్తుంది. సో sometimes lysosome it digested the particles, sometimes it can't digest it. So undigested particles name chestundante it transferred to the vacuoles, it transfer the vacuoles. సో హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్ అనేది ఎప్పుడైతే స్ప్లిట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫారెన్ పార్టికల్స్ అనేవి ఎంగల్ఫ్ అయిపోతాయి. సో ఎంగల్ఫ్ చేస్తుంది. సో ఎంగల్ఫ్ చేసుకొని సమ్ పార్టికల్స్ ఇట్ డైజెస్టెడ్, సమ్ పార్టికల్స్ ఇట్ కాంట్ డైజెస్టెడ్. సో అన్డైజెస్టెడ్ పార్టికల్స్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద వాక్యూల్స్. సో వాక్యూల్స్ ఇట్స్ వర్క్స్ లైక్ ఎ డస్ట్బిన్. సో వాక్యూల్స్ అనేవి ఏంటి అంటే ఆ అన్డైజెస్టెడ్ పార్టికల్స్ అనేవి లైసోజోమ్ నుంచి తీసుకుంటుంది. సో వాక్యూల్స్ అనేవి పర్మనెంట్ గా డైజెస్ట్ చేయదు. సో ఆ అన్వాంటెడ్ అన్డైజెస్టెడ్ వాక్యూల్స్ అనేవి తీసుకొని టెంపరరీ ఇట్ స్టోర్డ్, నాట్ పర్మనెంట్లీ, టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఆ టెంపరీగా స్టోర్ చేసిన ఆ అన్డైజెస్టెడ్ పార్టికల్స్ అనేవి త్రూ ఎక్స్క్రీటరీ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఇట్ జస్ట్ గోస్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్. సో దట్ మెథడ్ ఈస్ ద ఎక్సోసైటోసిస్ మెథడ్. ఓకే, దిస్ ఆర్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్. సో ఫస్ట్ మన ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం తెలుసుకున్నాం, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది ప్రోటీన్ ని లిపిడ్ ని సింథసైజ్ చేస్తుంది బట్ నాట్ మోడిఫైడ్. So for modification purpose, with the help of vesicles, it transferred to the Golgi apparatus. So Golgi apparatus first system nani mana cis forming phase ani antam. So ee first system na surface paina manaki vesicles anevi bind avutayi. Vesicles anevi bind ayi product anedi Golgi apparatus ki istundi. So Golgi apparatus a product ni teeskoni it transfer to the one system to another system, one system to another system. Ala transfer chesi ee transformation time loni protein ni modify చేస్తుంది, ప్రోటీన్ ఆర్ లిపిడ్ ఆ ప్రొడక్ట్ ని మోడిఫై చేస్తుంది. సో మోడిఫికేషన్ అయిన తర్వాత, మోడిఫికేషన్ అండ్ ప్యాకేజ్ అయిన తర్వాత దట్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ గోస్ టు ద లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ Golgi apparatus, that is the transforming phase. సో ఎప్పుడైతే ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది ఈ లాస్ట్ ఫేజ్ కి రీచ్ అవుతుందో సో అప్పుడు మళ్ళీ మనకి వెసికల్స్ అనేవి బైండ్ అవుతాయి. సో ఈ వెసికల్స్ అనేవి ఈ లాస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ Golgi apparatus, that is the transforming phase దగ్గర బైండ్ అయ్యి ప్రొడక్ట్ ని తీసుకుంటుంది. సపోజ్ ప్రోటీన్, సో ప్రోటీన్ తీసుకొని సో ప్రోటీన్ వేర్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ దిస్ వెసికల్ ఈస్ గోస్ అండ్ డెలివర్ ద ప్రోటీన్. Suppose protein is required for outside the cell, that method we call exocytosis. And some proteins is required for inside the cell, that method there is some proteins is required for inside the cell. So on that time the vesicles is can't bind. So vesicles, protein carry chese vesicles, it is they have some capacity, that the capable we call hydrolytic, they have some enzyme, that enzyme we call hydrolytic enzyme. So this hydrolytic enzyme is helpful for digest, its behavior like a lysosome. So this hydrolytic enzyme is presenting inside the lysosome. So in lysosome, సో ఏవైనా సెల్స్ బయట ఏవైనా ఫారెన్ పార్టికల్స్ కానీ లేదంటే డ్యామేజ్ సెల్స్ కానీ ఉంటే కనుక ఇది ఆటోమేటిక్ గా రికగ్నైజ్ చేసి త్రూ ఇది ఆ ఫారెన్ పార్టికల్స్ ని సో ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఎలో చేస్తుంది, సెల్ లోపలికి ఎలో చేస్తుంది త్రూ ద ఎండోసైటోసిస్ మెథడ్. ఈ ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఎప్పుడైతే సెల్ లోకి ఎలో అయినాయో దెన్ ఆటోమేటిక్ గా సో ఇట్ blast and it releases to the hydrolytic enzyme. These hydrolytic enzymes have digestion sorry. So this hydrolytic enzymes first it engulf the particles. So some particles it digested, some particles it can't digest. So that undigested particles it transferred to the vacuoles. So vacuoles is works like a dustbin. So it takes to the undigested particles, it can't store temporarily, so it can't store permanently, it stores the temporarily. So through through excretory product or endocytosis method it delivered to the outside the cell. So these are the 4 endomembrane system. సో మీరు కనుక ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ చూస్తే కనుక ఒక సెల్ ఆర్గనల్ కి ఇంకో సెల్ ఆర్గనల్ కి కనెక్షన్ అనేది ఉంది కాబట్టి సో అందుకని దిస్ 4 సెల్ ఆర్గనల్స్ ఫంక్షన్స్ ఈస్ ఇంటర్ కోఆర్డినేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ దిస్ 4 సెల్ ఆర్గనల్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ మెంబ్రేన్ సెల్. సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టాపిక్. సో ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మన ఛానల్లో ఇంకా నీట్ సిలబస్ అనేవి వీడియోస్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. సో డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ ద బయోబోట్ ఛానల్.